Thailand and the entire nation on the passing of Her Majesty, Queen Sirikhet, the Queen Mother, and a beautiful, incredible woman who is so respected all over the world, actually respected. I know the people of Thailand will remember her forever as the embodiment of dignity, kindness, and grace. This just happened. But this is a woman who was so loved and respected. Today we honor the memory by bringing the blessing of peace to the nation she dearly loved. She loved this nation like few people love their nations. This is a momentous day for all of the people of Southeast Asia as we sign a historic agreement to end the military conflict between Cambodia and Thailand. Chương trình trực tiếp Tổng thống Trung tham dự lễ ký hòa ước giữa Thái Lan và Campuchia. So important to me. Two great countries, but they were going at it. I want to congratulate the two courageous leaders, and that's what they are. They were courageous, who are taking this monumental step. Prime Minister Hun Manet and Prime Minister Newton. I also want to thank Prime Minister Anwar of Malaysia. I called him right at the beginning and I said, you have two countries that are fighting right next to you. We need a third place. We need a sort of a neutral place, right? And he was there, and I said to him, if we get this solved, I'm coming to your country. And I told the truth, didn't I? A lot of times they say that, and that's the last you ever see. But I felt I had an obligation to come because you were so great. Chương trình trực tiếp Tổng thống Trung tham dự lễ ký hòa ước giữa Thái Lan và Campuchia. I felt it was an obligation I had. I told it to you. That was about a year ago, and all of this has taken place. It's been so beautiful to see. It had started, and there was a lot of killing, and then when we got it stopped very quickly. In this case, some we did in 32 years. It took 32 years to get them stopped. They were fighting for a long time. This was very nasty, but it was stopped very quickly before it started. And the two leaders have great respect for each other. But the Prime Minister played a very important role in helping convene the two sides for discussions here in Kuala Lumpur. Earlier this year, an armed clash broke out along the border of these two countries. Really ancient countries by most standards. They've been long time, tremendous cultures, resulting in numerous deaths and thousands and thousands of people displaced from their homes. It was starting because of America's strong commitment to stability and peace in this region and every region where we can do it. My administration immediately began working to prevent the conflict from escalating. I held phone calls with both leaders. I was actually at Turnberry in Scotland when I did this. And we had a lot of phone calls, the three of us and then the four of us. We had a lot of phone calls. Chương trình trực tiếp Tổng thống Trung tham dự lễ ký hòa ước giữa Thái Lan và Campuchia. Turnberry is a great place, but I said this is much more important than playing around the Gulf. So we sat there all day long making phone calls, and it was amazing the way it came together very quickly. I mean, really very quickly. You caused me very good entertainment. I could have had a lot of fun, but this is much more fun for me than anything having to do with almost anything, because you're saving people and saving countries. But ask them to choose the path of prosperity and peace over needless bloodshed and war. At the end of July, after extremely productive discussions, we reached a ceasefire agreement. And now these gentlemen, and they really are gentlemen, high-quality people, both went to college in the United States, and now these gentlemen are about to sign what we're calling the Kuala Lumpur Peace Accords. Good name. Both countries are agreeing to cease all hostilities and work to build good neighborly relationships, which have already started. 18 Cambodian prisoners of war will be released, and under this agreement, observers from ASEAN countries, including Malaysia, will be deployed to make sure that the peace prevails and endures. I have no doubt that it will. We have another situation like that right now in the Middle East, and Gaza. You might have read a little bit about Gaza, and that's another one we're very proud of. But
We have a lot of people watching that. A lot of people. I think this is a much different kind of a thing. The two countries are getting along really well. Today, alongside this peace treaty, we also are signing a major trade deal with Cambodia and a very important critical minerals agreement with Thailand. The United States will have a robust commerce and cooperation transactions, lots of them, with both nations as long as they live in peace. And I really feel that when we make deals, we see two countries that we do a lot of business with. We do a lot of business with both of them. We have to use that business to make sure they don't get into wars. But this is going to be a very long peace. So as you know, this is one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a Chương month. trình There's trực only tiếp one Tổng left. thống Trung tham dự lễ ký Although I hòa heard ước that giữa Thái Pakistan Lan và and Campuchia. Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. But the 8 wars that my administration has ended in just 8 months, there's never been anything like that. Never. There never will be either. I can't think of any president that ever solved one war. I don't think anybody. They start wars, they don't solve them. So nothing like this has been done in history, and it's an honor to be involved. On behalf of the United States, I'm proud to help settle this conflict and really develop good friendships, including people that work with each team. Look at these very distinguished people, except for my people. My people are much less distinguished, but they're very good. But look, my people understand the joke. But look at these very distinguished people, and I've gotten to know them. I want to thank Marco Rubio for being here. He was great. You always help. He's born for this job. He really was. He was born for this job. Secretary of State Jameson, thank you very much for all you did on helping too. He's the foremost expert on trade, and we're going to be doing another couple of stops where we'll be talking about no war, just pure trade. We'll be talking to President Xi in a day. We'll be stopping at Japan. We'll be stopping at South Korea, and we'll be doing some other things, but they're more related to trade. But on behalf of the United States, I'm proud to help settle this conflict and forge a future for the region where proud independent nations can prosper and thrive, safety, security, and peace. It's an amazing thing that's happened to the United States because a year and a half ago, we were a dead country. We were actually a dead country, and now we're the hottest country anywhere in the world. And when I called you, we were in the process of becoming hot. It's actually quite a while right now, but we were sort of on our way. And we had won the election big in a massive amount. And so I was respected when I called you, and it was a little bit easier. I think it's easier when you respect somebody than if you don't respect somebody. If you don't respect somebody, it never happens. But I won't forget that day because it was Chương trình trực tiếp Tổng thống Trung tham dự lễ ký hòa ước giữa Thái Lan và Campuchia. And I love doing it. It's like, I shouldn't say it's a hobby because it's so much more serious than a hobby, but it's something that I'm good at, and it's something I love to do. The United Nations should be doing this, but they don't do it. They don't do it. They turned off my teleprompter when I made a speech. I had to make a speech without a teleprompter. They're good at that. The escalator wasn't working too well. It came to a complete halt. But, the United Nations has such great potential. I wish they could do it. They didn't get involved with us at all. We just did the deal and reported the deal, and everybody was sort of amazed that we got it done so quickly and so nicely. But now I'd like to ask Prime Minister Anwar to say a few words, and then we'll hear from Prime Minister Hun Manet and Prime Minister Newton. And these are, I just have to say it for a last time, these are incredible men. The way they came together, the way they worked so hard, and we worked long hours. It was not long days because the days were few in number, but the hours were very long and very intense. There was a lot of intensity going on because there was a lot of shooting happening while we were talking. That brings it to a new level. And
the three men sitting there should really be credited with having done just an incredible job for humanity. Thank you all very much. It's an honor to have worked with you. Appreciate it. Please. Thank you, President Donald J. Trump, for giving us this honor. And on behalf, of course, of Malaysia and our colleagues in ASEAN, I must thank you for your concern, for your empathy, and for your commitment to support this peace deal. When I first received your call, and then urging me to do more in supporting our initiative, and you personally did call both Prime Ministers to urge for a speedy peace settlement, I would say a great thank you. And we, of course, admire your tenacity, your courage, because the world needs leaders who promote peace strongly. And to achieve that, you have to break some rules, as you did today. When President arrived, he asked me to join him in the car. I said that's against the security and protocol rules. And he was delighted to break the rules, and I... It was a nice ride. And we share a lot of things in common. I was in prison, but he almost got there. But very good exchanges on a number of issues. Of course, priorities, of course, the peace deal. Thank you, both Prime Ministers. You did a great job. We are delighted to have you as colleagues, as true friends, and you understand the need to secure peace to save our people, and also the ASEAN position as a region of peace and prosperity. And I must also share with you here that I took the opportunity, full opportunity, without Secretary Rubio knowing this, exploring other issues too, and thank the President for his effort to secure peace in many parts of the world, including Gaza, and urging him to remain focused and ensure that there's a comprehensive peace that the world requires. And I am delighted, truly, President, to hear from you personally how determined you are to ensure that peace is achieved in the most intractable areas, almost impossible. But you did it, and we have shown our support and call on the United States in particular to continue this with the support of many, not only neighbors, but the part of the world. But I must also take this opportunity to thank Secretary Rubio, Jamison, and Ambassador Kagan, because they were very helpful. I mean, you didn't say that, but I must say that, because they were extremely helpful in ensuring that you come here. I mean, I wasn't sure when you said to me, yes, Prime Minister, I know I'm coming. Well, I'm not sure, because, you know, I deal with a lot of politicians. But you are an exception. Thank you, Mr. Donald Trump. Thank you very much again. Chương trình trực tiếp Tổng thống Trump tham dự lễ ký hòa ước giữa Thái Lan và Campuchia. President Donald Trump, Prime Minister Anwar Ibrahim, Prime Minister Anutin Chanvirakul, Excellencies, ladies and gentlemen, today marks a historic moment, profound significance for Cambodia and Thailand, a day that reaffirms our shared conviction that peace is always possible when nations have the courage and wisdom to pursue it together. On behalf of the Cambodian peoples, I wish to express my deepest gratitude to President Donald J. Trump for his decisive leadership and steadfast commitment to supporting the lasting peace between Cambodia and Thailand, and for his tireless efforts to make it a reality. I also wish to convey my sincere appreciations to Prime Minister Anwar for his unwavering support and facilitation throughout this peace process until successful conclusions. I further extend my appreciations to my ASEAN colleagues, China, and other partners who have been supporting the ceasefire from the beginning. The principles that underpin this joint declaration are those that Cambodia holds dear.
that no matter how difficult or complex our dispute may be, they must always be resolved through peaceful means in full conformity with existing treaties and international law. Cambodia reaffirms its strong commitment to fully and faithfully implementing these joint declarations and to continuing to work closely with Thailand and all our partners to ensure that this peace endures and brings tangible benefit to our peoples. We look forward to continued support and contribution of international communities and partners to fruitful realizations of the joint declarations. As we speak, I think our two commanders are discussing on the possibility of start of withdrawal, partial withdrawal of the first phase of our heavy weapons as an indication of our willingness to show that the execution of the joint declarations. At the same time, I strongly hope for the prompt release of our 18 soldiers on humanitarian grounds and as agreed in the joint declarations. Finally, recognizing your unwavering dedications and resolute effort to promote peace, and not only between Cambodia and Thailand, but also among other nations, and reflecting the gratitude of the Cambodian peoples, I have nominated President Donald J. Trump for the Nobel Peace Prize. And he, like I say, peace saved life. And this is the wish of our Cambodian people as appreciations for the President. So thank you very much, Mr. President. Thank you. Thank you, sir. President Trump, Prime Minister Anwar, Prime Minister Hun Manet, Excellencies, distinguished colleagues, today marks a new chapter for Thailand and Cambodia. Today we take a concrete step towards peace. I would like to thank Prime Minister Anwar Ibrahim for the leadership as ASEAN Chair and your strong efforts in upholding ASEAN unity. And I also wish to express my sincere appreciation to President Donald J. Trump for your personal dedication to peace between our two countries. And in addition, I thanks so much for the kind words of condolences that the President has given to our country on the great loss of our beloved Queen Mother. It means a lot to Thai people. We have come a long way since agreeing to the ceasefire here in Malaysia on 28th of July. The discussions since then have led to this important outcome, which is the signing of our joint declaration today. And I have to thank Prime Minister Hun Manet for his cooperation and support that led us to this moment. Thailand stands for peace. This declaration reflects our will to resolve differences peacefully, in full respect of sovereignty and territorial integrity. This declaration, if fully implemented, will provide the building blocks for a lasting peace. But more importantly, it will begin the process of mending our ties. Our border communities have been divided by conflict, and innocent civilians have suffered immense losses. This declaration places a firm responsibility on our two parties to act. I believe we can achieve what seemed beyond reach a few months ago. To this end, I welcome the agreement that following the signing of this joint declaration today, both sides will begin implementing all the agreed points, in particular promptly removing heavy weapons from the border areas to ensure the safety of our people, to build confidence and trust
And Thailand will also begin the process of releasing the 18 detained Cambodian soldiers. We have a responsibility to act in earnest and in good faith, and that we restore livelihoods and protect the well-being of our communities along our shared border. To achieve real change on the ground, what we agree on here must be implemented. Only then can we truly turn to a new page. Only then can we assure that our people's security and safety. Only then can we achieve real peace. This is what our people expect of us, and this is what they deserve. Peace with dignity. Going forward, I call on our friends to continue supporting this process so that the joint declaration is implemented fully and in good faith, rebuilding stability, trust, and renewed cooperation between Thailand and Cambodia and across our region. I am also pleased that today we announced the joint statement on the framework for a U.S.-Thailand agreement on reciprocal trade, which I hope will facilitate our negotiations on tariffs for conclusion by end of this year. We will also sign the MOU between our governments on cooperation on critical minerals, which will further promote resilient and sustainable supply chains for years to come. Thank you once again. Thank you from the bottom of my heart. Thank you. Chương trình trực tiếp Tổng thống Trung tham dự lễ ký hòa ước giữa Thái Lan và Campuchia.
Congratulations, everybody. Very big deal. Thank you very much. Thank you. Chương trình trực tiếp Tổng thống Trump tham dự lễ ký hòa ước giữa Thái Lan và Campuchia. Tổng thống Trump mở đầu diễn văn ca ngợi và hun đúc tình cảm giữa hai nước, phần ưu với Thái Lan vì sự ra đi của Hoàng Thái hậu Sirikit. Nhắc lại những điểm tàn khốc của cuộc chiến ngắn ngủi và vui mừng vì các bên đã chấm dứt nhanh chóng, đánh giá cao vai trò của Mã Lai trong việc trung gian với Mỹ và các nỗ lực bền bỉ từ phía Mỹ, khẳng định cam kết bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực Đông Nam Á. Sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7, bây giờ hai nước sẽ ký hòa ước Kuala Lumpur, Thái sẽ trao trả các binh sĩ Campuchia bị bắt. Mỹ cũng ký thỏa thuận mậu dịch với Campuchia, thỏa thuận khoáng sản và phát triển kỹ thuật với Thái. Ông rất vinh dự khi Mỹ góp phần ngăn chặn oán thù và tạo mối giao hảo giữa các nước có xung đột với nhau và cùng nhau làm ăn. Ông cảm ơn Ngoại trưởng Rubio, Đại sứ mậu dịch Greer, bày tỏ lạc quan về các thương thảo mậu dịch sắp tới. Mỹ có thể giải quyết các xung đột trên thế giới nhờ có sức mạnh quân sự, kinh tế và uy tín quốc tế. Thủ tướng Mã Lai cảm ơn ông Trump vì đã can thiệp nhanh chóng và tận tâm kết thúc xung đột, và thế giới cần lãnh đạo thúc đẩy hòa bình như ông, biết phá vỡ các quy tắc cứng nhắc và làm những điều tưởng chừng như là không thể. Cảm ơn sự hợp tác của thủ tướng hai nước và khối ASEAN. Thủ tướng Hun Manet nói đây là ngày lịch sử khi hai nước tái cam kết sự gắn kết và chia sẻ giá trị hòa bình. Cảm ơn ông Trump vì kiến tạo hòa bình. Cảm ơn Mã Lai đã trung gian và ASEAN đã vận động ngưng chiến. Cam kết Campuchia sẽ làm việc với Thái Lan và các láng giềng để duy trì hòa bình. Mong muốn Thái sẽ thả các binh sĩ bị giam, nhá lại việc đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình. Thủ tướng Anutin cũng cảm ơn tương tự và những lời phân ưu dành cho Thái Lan. Hòa ước này không chỉ kết thúc xung đột, mà còn là bước đầu để thắt chặt tình cảm giữa hai nước, bảo đảm an toàn cho người dân hai nước ở biên giới, xây dựng niềm tin cộng đồng, kêu gọi quốc tế hỗ trợ và tác hợp cho hòa ước này, và mậu dịch song phương, chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau đó, các bên ký kết hòa ước và các thỏa thuận song phương với nhau. Cái bắt tay lịch sử giữa thủ tướng hai nước là minh chứng mới nhất cho nền hòa bình thế giới mang tên Trump. Tổng thống Trump mở đầu diễn văn ca ngợi và hun đúc tình cảm giữa hai nước, phần ưu với Thái Lan vì sự ra đi của Hoàng Thái hậu Sirikit. Nhắc lại những điểm tàn khốc của cuộc chiến ngắn ngủi và vui mừng vì các bên đã chấm dứt nhanh chóng, đánh giá cao vai trò của Mã Lai trong việc trung gian với Mỹ và các nỗ lực bền bỉ từ phía Mỹ, khẳng định cam kết bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực Đông Nam Á. Sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7, bây giờ hai nước sẽ ký hòa ước Kuala Lumpur, Thái sẽ trao trả các binh sĩ Campuchia bị bắt. Mỹ cũng ký thỏa thuận mậu dịch với Campuchia, thỏa thuận khoáng sản và phát triển kỹ thuật với Thái. Ông rất vinh dự khi Mỹ góp phần ngăn chặn oán thù và tạo mối giao hảo giữa các nước có xung đột với nhau và cùng nhau làm ăn. Ông cảm ơn Ngoại trưởng Rubio, Đại sứ mậu dịch Greer, bày tỏ lạc quan về các thương thảo mậu dịch sắp tới. Mỹ có thể giải quyết các xung đột trên thế giới nhờ có sức mạnh quân sự, kinh tế và uy tín quốc tế. Thủ tướng Mã Lai cảm ơn ông Trump vì đã can thiệp nhanh chóng và tận tâm kết thúc xung đột, và thế giới cần lãnh đạo thúc đẩy hòa bình như ông, biết phá vỡ các quy tắc cứng nhắc và làm những điều tưởng chừng như là không thể. Cảm ơn sự hợp tác của thủ tướng hai nước và khối ASEAN. Thủ tướng Hun Manet nói đây là ngày lịch sử khi hai nước tái cam kết sự gắn kết và chia sẻ giá trị hòa bình. Cảm ơn ông Trump vì kiến tạo hòa bình. Cảm ơn Mã Lai đã trung gian và ASEAN đã vận động ngưng chiến. Cam kết Campuchia sẽ làm việc với Thái Lan và các láng giềng để duy trì hòa bình.
mong muốn Thái sẽ thả các binh sĩ bị giam, nhá lại việc đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình. Thủ tướng Anutin cũng cảm ơn tương tự, và những lời phân ưu dành cho Thái Lan. Hòa ước này không chỉ kết thúc xung đột, mà còn là bước đầu để thắt chặt tình cảm giữa hai nước. Bảo đảm an toàn cho người dân hai nước ở biên giới, xây dựng niềm tin cộng đồng, kêu gọi quốc tế hỗ trợ và tác hợp cho hòa ước này, và mậu dịch song phương, chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau đó, các bên ký kết hòa ước và các thỏa thuận song phương với nhau. Cái bắt tay lịch sử giữa thủ tướng hai nước là minh chứng mới nhất cho nền hòa bình thế giới mang tên Trump. Tổng thống Trump mở đầu diễn văn ca ngợi và hun đúc tình cảm giữa hai nước, phân ưu với Thái Lan vì sự ra đi của Hoàng Thái hậu Sirikit. Nhắc lại những điểm tàn khốc của cuộc chiến ngắn ngủi và vui mừng vì các bên đã chấm dứt nhanh chóng, đánh giá cao vai trò của Mã Lai trong việc trung gian với Mỹ và các nỗ lực bền bỉ từ phía Mỹ, khẳng định cam kết bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực Đông Nam Á. Sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7, bây giờ hai nước sẽ ký hòa ước Kuala Lumpur. Thái sẽ trao trả các binh sĩ Campuchia bị bắt. Mỹ cũng ký thỏa thuận mậu dịch với Campuchia, thỏa thuận khoáng sản và phát triển kỹ thuật với Thái. Ông rất vinh dự khi Mỹ góp phần ngăn chặn oán thù và tạo mối giao hảo giữa các nước có xung đột với nhau và cùng nhau làm ăn. Ông cảm ơn Ngoại trưởng Rubio, Đại sứ mậu dịch Greer, bày tỏ lạc quan về các thương thảo mậu dịch sắp tới. Mỹ có thể giải quyết các xung đột trên thế giới nhờ có sức mạnh quân sự, kinh tế và uy tín quốc tế. Thủ tướng Mã Lai cảm ơn ông Trump vì đã can thiệp nhanh chóng và tận tâm kết thúc xung đột, và thế giới cần lãnh đạo thúc đẩy hòa bình như ông, biết phá vỡ các quy tắc cứng nhắc và làm những điều tưởng chừng như là không thể. Cảm ơn sự hợp tác của thủ tướng hai nước và khối ASEAN. Thủ tướng Hun Manet nói đây là ngày lịch sử khi hai nước tái cam kết sự gắn kết và chia sẻ giá trị hòa bình. Cảm ơn ông Trump vì kiến tạo hòa bình. Cảm ơn Mã Lai đã trung gian, và ASEAN đã vận động ngưng chiến. Cam kết Campuchia sẽ làm việc với Thái Lan và các láng giềng để duy trì hòa bình. Mong muốn Thái sẽ thả các binh sĩ bị giam, nhá lại việc đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình. Thủ tướng Anutin cũng cảm ơn tương tự, và những lời phân ưu dành cho Thái Lan. Hòa ước này không chỉ kết thúc xung đột, mà còn là bước đầu để thắt chặt tình cảm giữa hai nước. Bảo đảm an toàn cho người dân hai nước ở biên giới, xây dựng niềm tin cộng đồng, kêu gọi quốc tế hỗ trợ và tác hợp cho hòa ước này, và mậu dịch song phương, chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau đó, các bên ký kết hòa ước và các thỏa thuận song phương với nhau. Cái bắt tay lịch sử giữa thủ tướng hai nước là minh chứng mới nhất cho nền hòa bình thế giới mang tên Trump. Đó là nội dung của bản tin hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe. Nếu có sai sót gì, nhất là về phát âm tên người, địa danh hoặc từ sai, xin quý vị lượng thứ. Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube và website của Trần Michael. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.